Bienvenue de retour sur Auto Parle. Aujourd'hui nous allons plonger en profondeur dans la Peugeot 408 GT 2026, un véhicule qui refuse de rentrer dans une seule catégorie et qui crée plutôt la sienne. Dès le premier regard, la Peugeot 408 GT 2026 fait une forte impression. La face avant paraît futuriste et agressive, avec la dernière calandre signature de Peugeot qui s'intègre parfaitement à la carrosserie. La calandre sans cadre présente un motif texture qui donne à la voiture une sensation à la fois premium et sportive. Le nouveau badge Peugeot trône firme au centre, tandis que les phares LED affûtent s'étendent vers l'extérieur avec une apparence tranchante. Les feux de jour LED en forme de crocs, distinctifs, s'étendent vers le bas, créent une signature lumineuse dramatique et immédiatement reconnaissable. Le capot sculpte ajoute une définition musclée, tandis que le pare-chocs inférieur intègre de grandes autres d'air qui améliorent à la fois l'aérodynamisme et le refroidissement. Le splitter avant donne à la 408 GT une présence orientée performance, la faisant paraître plus basse et plus large. Peugeot a également amélioré le système d'éclairage avec la technologie LED matrix adaptative, permettant une meilleure visibilité nocturne et une sécurité accrue. Dans l'ensemble, l'avant de la Peugeot 408 GT 2026 paraît moderne, premium et extrêmement audacieux, la distinguant de crossovers traditionnels. Un SE déplaquant vers le profil latéral, la Peugeot 408 GT 2026 révèle véritablement son identité unique. La ligne de tout Fastback s'écoule harmonieusement de l'avant vers l'arrière, donnant à la voiture une silhouette de coupe. Ce design améliore non seulement l'aérodynamisme mais renforce aussi le caractère sportif du véhicule. La garde au sol sur la vie lui donne une allure de crossover, tandis que les lignes élégantes de la carrosserie maintiennent sophistication et élégance. Les grandes jantes en alliage, disponibles en 19 pouces ou en option 20 pouces, re. Le hayon sculpte s'intègre parfaitement à la ligne de tout inclinée, conservant le design inspiré de coupes. Le pare-chocs arrière présente de détails sportifs, notamment une section inférieure de type diffuseur qui renforce l'apparence orientée performance. Le spoiler de tout intègre ajoute à la fois un attrait visuel et une efficacité aérodynamique. Peugeot a également conçu l'arrière pour maximiser l'espace de chargement malgré la ligne de tout inclinée, garantissant que la praticité n'y soit pas compromise. Le design extérieur de la Peugeot 408 GT 2026 combine avec succès sportivité, élégance et innovation, en faisant l'un des véhicules les plus frappants visuellement de son segment. À l'intérieur, la Peugeot 408 GT 2026 offre une expérience premium et futuriste. Le dernier i-Cockpit de Peugeot occupe le devant de la scène, avec un volant compact, un combine d'instruments numériques et un écran tactile surlève. L'écran conducteur numérique de 10 pouces offre de graphismes nets et de configurations personnalisables, permettant aux conducteurs de consulter facilement la navigation, les données de performance et les informations du véhicule. Le système d'infodivertissement central est également un écran tactile de 10 pouces avec un réactivité améliorée et une interface conviviale. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, ainsi que la navigation intégrée et les commandes vocales. Le système inclut également de raccourcis et toggles personnalisables, permettant un accès rapide aux fonctions les plus utilisées. Les sièges de la 408 GT sont conçus pour le confort et la sportivité, avec de matériaux premium téléphones que le contra, le cuir et de surpiqûres contrastés. Les sièges avant offrent chauffage, ventilation et fonction massage, procurant une expérience de conduite luxueuse. La position de conduite est sportive mais confortable grâce à l'agencement unique du cockpit Peugeot. L'éclairage d'ambiance améliore l'atmosphère de l'habitacle avec plaisir.
Les modèles hybrides rechargeables offrent un conduite 100% électrique idéal pour les trajets urbains tout en conservant de bonnes performances sur autoroute. L'autonomie électrique est estimée à environ 60 km selon les conditions de conduite. La transmission automatique fluide améliore le confort de conduite, tandis que la suspension raffinée assure un équilibre entre confort et tenue de route. La 408 GT propose également plusieurs modes de conduite, notamment Eco, Normal et Sport. Le mode Sport améliore la réactivité de l'accélérateur et la direction, offrant une expérience plus engageante. Le châssis a été optimisé pour la stabilité et le confort, assurant une conduite confiante en ville comme sur autoroute. Les systèmes avancés d'aide à la conduite comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, la surveillance de angles morts, le freinage automatique d'urgence et la caméra à 360 degrés. Ces technologies améliorant la sécurité et facilitant la conduite dans diverses conditions. La consommation reste impressionnante, surtout pour les modèles hybrides, rendant la Peugeot 408 GT 2026 à la fois économique et respectueuse de l'environnement. Peugeot a réussi à combiner performance, confort et efficacité dans ces nouveaux modèles. Le prix de la Peugeot 408 GT 2026 devrait débuter autour de $38,000 pour la finition GT de base, tandis que les versions hybrides rechargeables pourraient atteindre $48,000 selon les options. Les prix peuvent varier selon les regions et les spécifications, mais la 408 GT offre un excellent rapport qualité-prix compte tenu de son design premium, de Essai technologie avancée et de SES performances. La Peugeot 408 GT 2026 SE distingue comme une alternative unique à UX SUV et berlines traditionnels. Son style audacieux, son intérieur premium, Essai technologie avancée et SES performances efficaces en font un choix convaincant pour les acheteurs à la recherche de quelque chose de différent. Peugeot.